Hi, Hello. guys. Sorry. So I'm Milan, and this is Cengiz. She'll be our translator today. And first and foremost, thank you for coming here to Hungary. It's a pleasure. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. Először is szeretnénk mindenkit köszönteni. Cengiz ma a tolmácsunk, én pedig Milán vagyok, és szeretném megköszönni Mahmudnak, hogy itt van most Magyarországon, Budapesten velünk. So the title of this panel is Marvel Comics and Deadlines: How to Make Them, how to not miss them. And I'd like to ask about that first. Tehát a mai beszélgetésünknek a témája a határidők a Marvel Comicsnál, hogy hogyan kell tartani őket, hogyan nem szabad lecsúszni róluk, úgyhogy most ezzel kapcsolatban fogok néhány kérdést feltenni. So, how is that? De ez hogyan működik? Okay, does this? Yeah, you okay? Where do we start? Marvel comics and mainstream comics, Marvel, DC, and everything, they do comics very strictly on a timely basis. So you have to be really on point with your deadlines. Hol is kezdjem? A Marvel Comicsnál és a DC-nél is, ahol minden egyéb képregény cégnél nagyon-nagyon szigorúak a határidők. Ezeket be kell tartani. So usually a project starts before a few months before the release date. It could be 3 months, it could be 5-6 months. So if you're lucky, you have more time, and then you can start building up. So you can do as much as you can before the book actually comes out. So if you're lucky, you can have like 2-3 issues already done. Kiadás előtt általában 3-5-6 hónap van dolgozni egy képregényen, tehát van, ha szerencsések vagyunk, akkor van némi idő arra, hogy felépítsük a munkánkat, és akár 2-3 kiadást előre elkészíteni. Once the book comes out, the stress really starts, and then you have to keep up with a monthly schedule, which is usually 4 to 5 weeks. And you have to keep up whatever you have left in the series. You have to do that in that amount of time. And since it's a very rigorous process, an artist always cannot keep up with, especially today's amount of detailed work and everything. So we occasionally have fill-in artists, or sometimes we take breaks. És miután kijön egy képregény, utána kezdődik a stressz. Általában egy 45 hetes periódusról van szó, amikor hetente tartani kell a határidőket, az adott időt. Mivel nagyon szigorú a munka beosztás, ezért a művészeteknek, és ugye a részletekre is oda kell figyelni, ezért a művészeknek nehéz dolguk van, néha szünetet is kell kivenniük. Igen, vagy helyettes rajzolókkal dolgoznak. In short, we can say for a book to come out every month, we usually have 5 weeks to draw them. And a colorist comes in and a letterer comes in. And this has to be like in a very strict program. Yeah. Általában havonta jelenik meg új száma, tehát 5 hete van egy művésznek, hogy elkészüljön a munkájával. Ugye ez alatt meg kell születni a borítónak is, szövegnek is, mindennek. Can I ask, and how much time the colorist has? Because once you finish a page, you can just send them over to the colorist to color and the letterer to letter. Hát kérdezzem meg, hogy a színezőnek mennyi ideje van, hiszen elkészül a borító, és hogy ezt akkor az oldal elkészül, és akkor ezt ugye tovább küldöd neki, és hogy mennyi ideje van rá. So it's like almost like I imagine it as like a train. So like I start and I do like a few pages, let's say 5 pages. I send them right away, and then the colorist can get working on those. But it doesn't always work on that same
perfectly in that sense, because colorists sometimes usually work on multiple books. So usually after I'm done with the book, it's gone. It goes to the colorist, and they usually have about a week to finish them. Ezt leginkább úgy kell elképzelni, mint egy vonatot. Tehát, hogyha elkészülök mondjuk 5 oldallal, akkor én azt rögtön elküldöm a színezőnek, aki ezen elkezd dolgozni. Ez néha nem működik ilyen tökéletesen, hiszen van, hogy a színezőknek egyszerre több munkájuk van, de általában egy hét a határidejük. So you worked on King Conan, which was written by Jason Aaron, if I'm right, and that's very actual because there is another Conan artist, of course not the Marvel type of Conan here, Ronan Tulu, sorry, and can you tell me your experience about working for Marvel and specifically on Conan or She-Hulk, which is very current because there is a TV series coming up? Tehát most beszéljünk egy kicsit a King Conanről, hiszen azon is dolgoztál Jason Aaronnal, hogyha jól tudom. Ez azért is érdekes, mert van itt egy másik művész is, természetesen nem a Marvel-től, aki szintén a Conannel foglalkozik, Ronan Tuló. És arra lennék kíváncsi, hogy mik a tapasztalataid a Marvelnél, legyen szó a King Conanról, vagy akár a She-Hulkról, ami most nagyon aktuális téma, hiszen egy televíziós sorozat készül belőle. First, let's start with She-Hulk. She-Hulk, I'm really excited for the TV series, by the way, it looks really great. She-Hulk was actually my first full single issue for Marvel. So like I did like a double-sized issue and with one of my favorite writers, Peter David. And it was in that sense very stressful for me, but it was also a very good learning experience, getting to work with one of my favorite writers on a character that I love. And so it was a great experience. Now seeing She-Hulk on TV will be really a great experience for me, I think. Nagyon izgatott vagyok a tévésorozat miatt, először is ezt szeretném leszögezni, hiszen ez volt az első önálló munkám. Korábban dolgoztam rajta Peter Daviddel, ami egy nagyon jó alkalom volt, hiszen az egyik kedvenc írómmal dolgozhattam együtt egy olyan karakteren, akit nagyon szeretek, tehát ez egy nagyon jó tanulás volt nekem, és hát nagyon izgatottan várom, hogy milyen lesz a tévésorozat. And with when Conan was coming out from Marvel, I was saying, oh, some lucky guy is going to draw this book. I'm already jealous of the person. And then I got a phone call, and with the phone call they said, would you like to do this with Jason? And I couldn't believe it. I had to think about it for a day, like pinching myself. And then, like, of course I wrote back and I said, please count me in. I can't pass this up. So that's how I started with Marvel and Conan's work. Jason Aaron and Conan, it has been probably the best experience I ever had in my career. It's really rejuvenated my love for comics. Working on Conan, it made me grow as an artist, and I feel it has been the best experience. And now we're doing King Conan, which is almost like a perfect ending for our run with Jason Aaron on Conan, and we're really excited to bring that to you guys. Most pedig a Conanről és a Marvelről. Amikor kiderült, hogy ez megjelenik, akkor mondtam is magamnak, hogy ki lesz az a szerencsés srác, aki ezen dolgozhat majd, és akkor kaptam a telefonhívást, hogy szeretném ezt a munkát elvállalni Jasonnel. Egy napig alig tértem magamhoz, meg kellett csípnem magamat, hogy ez tényleg velem történik el. Aztán felhívtam őket, hogy természetesen benne vagyok, így kezdődött a közös munkánk, és hát azt kell mondjam, hogy ez a legjobb tapasztalatom így a
munkám során eddig, hiszen ez a munka ez igazán megújította a szeretetemet mind a képregények iránt, mind a Conan iránt, és rengeteget fejlődhettem, mint művész. Tényleg ez volt az egyik legcsodálatosabb tapasztalatom, és azt gondolom, hogy egy tökéletes lezárása így az együttműködésünknek. You recently started a new technique on covers, painted technique. If you can tell us about that, because I really find it interesting. Not many artists dare come up with new techniques in their careers, because usually they just stick to one thing, like interior artist or cover artist or something like that. Most pedig beszéljünk egy kicsit a technikádról, a festett technikáról, amivel a borítókat elkészíted. Én ezt nagyon érdekesnek gondolom, hiszen azt gondolom, hogy nem sok művész mer új dolgokba belevágni és új technikákat kipróbálni. It actually came by accidentally in a way, because I recently, again working on Conan, I started doing personal paintings for myself, because I think the work actually lent itself to it. So I started doing these, and I was okay. I have to go back a bit. So Marvel asked for me to do a Spider-Man cover, and without telling them at all, I actually said, okay, since I'm doing these paintings and I'm really enjoying these, I think I'm going to paint this and just send it over to them. Ez igazából a véletlen műve volt, éppen a Conanen dolgoztam, és így mellett elkezdtem festegetni, ilyen személyes kis projekteken dolgozni, de kicsit menjünk vissza az időben, tehát hogy a Marvel megkeresett, hogy a borítót csináljam meg, és megfestettem és elküldtem nekik. So they were surprised, but they were happily surprised. So, so that was a good thing. So that was my first cover. It was a cover for Spider-Man, and then I started doing a few more, and actually they started asking for more. So I technically ended up doing a few more covers that way, which take more time, and but it is utterly enjoyable, and has been a brilliant experience. Hát amikor megkapták, akkor meglepődtek, de a jó értelemben, tehát így született meg ugye az első ilyen borító a Spider-Mannek, majd idő elteltével több ilyen borítót kezdtem el készíteni, és hát nyilván ez sokkal több időt igényel, viszont nagyon élvezetes munkafolyamat. I even ended up doing some pages for Conan, which were totally hand-colored and hand-painted, which was another learning experience for me. It takes much more time, but it is, I get so much more control over the pages. It is more satisfying that way. And hopefully in the future I plan to do fully painted comics, at least to some degree. Aztán később pedig már teljes oldalakat is készítettem ezzel a technikával, tehát teljesen kézzel festve a Conan sorozatban, és hát ez egy fantasztikus tapasztalat volt nekem is, nyilván időigényesebb, de sokkal jobban tudjuk kontrollálni, hogy és mi kerül fel az oldalra, és ez egy nagyon, nagyon ilyen jó érzés ezen dolgozni. Yeah, I was going to say. You were going to say, I have to say something. Yeah, I'll say it when I remember it. I'm sorry. No problem. Okay, so my next question, because you just told me next to the stage that you ended your exclusive contract with Marvel. Mm-hmm. So let's move on to what's next for you, which is DC Comics, I believe. Tehát akkor a következő kérdés, itt a színpad mellett említetted, hogy exkluzív szerződésed volt a Marvellel, és hogy akkor hogyan tovább, ha jól sejtem, ez a DC-nél lejár. Tehát, hogy lejárt az exkluzív szerződésed, és hogy hogyan tovább. This year, is going to be a bit of scary and interesting year for me, because I've been with Marvel exclusively for about 9 years now, which is quite a long time considering my whole career, I guess. And
Now I'm going to the other side, the dark side. Yeah, maybe the good side. Who knows? But they seem to be enemies, but they're actually really good friends, all of them. So like I'm now doing Batman and Batman versus Robin for DC Comics. Batman is definitely the dark side. That's for sure, yeah. And we will do it with Mark Wade, a collaborator from me from before. So it's great to be working with him again. The book will come out in September. Az elkövetkezendő időszak az egy kicsit ijesztő is számomra, hiszen kizárólag a Marvellel dolgoztam eddig, 9 évig, ami a karrierem összességét tekintve ez egy tetemes idő, és hát most átmegyek a másik oldalra, az, hogy ez a sötét oldala, azt nem tudom, vagy a jó oldal. Sokan ilyen ellenségként festik le ezt a két céget, viszont nagyon jó kollégák, nagyon jó barátok, ismerősök. Most a Batman vs. Robinon fogok náluk dolgozni, és alig várom, hogy együtt dolgozzak velük. Okay, sorry, I just thought you were going to say something else. But so Batman versus Robin is just the start, right? It's just the beginning. You plan to do more books for DC, or is that up in the air? That's actually no, because the plan was I actually wanted to do creator-owned work when I stopped my contract with Marvel. I didn't re-sign with them because I wanted to do something of my own. And we were actually talking with the Conan writer Jason Aaron to do something together. And I had a few other plans, including something that I would write myself, hopefully to be published independently. But then I reached out to DC to do some covers because I've been in talks with them for a long time. And they ended up offering me Batman vs. Robin, which is a relatively big offer for me and a good chance to draw Batman, which I've technically not done professionally before. Only on commissions, I guess. Mostly on commissions. I think I drew Batman in 2 panels before. Very small panels. Was that like a fill-in panel or guest artist or something like that? No, I think one was in Supergirl, and the other one was probably in the first job that I did for DC. I see. Tehát, ha jól sejtem, akkor a Batman vs. Robin az csak a kezdet a DC-nél, és több képregényre is számíthatunk. Hát az az igazság, hogy a Marvel-el azért nem újítottam meg a szerződést, mert több alkotói munkát szerettem volna végezni, és ezért nem újítottuk meg a szerződést, és nagyon szerettem volna én írni képregényeket, és korábban már kapcsolatban voltam a DC-vel borítók kapcsán, és ekkor ajánlották fel nekem a Batman vs. Robin képregényt. Korábban Batman-t csak ilyen megbízások kapcsán kétszer... Kettő panelben. Csak 2 panel. Ne haragudj, az akkor ilyen megrendelt rajz. Tehát egy ilyen megrendelt rajzként, illetve 2 panelen rajzoltam Batman-t, Supergirl kapcsán, illetve az első munkám során. To go back to the question, I think this will be my only DC work, so this Batman vs. Robin book. And then hopefully after that I will move on to the creator-owned books that I'm planning to do in the future, which has been something that I wanted to do for a very long time now. Tehát pillanatnyilag úgy áll a dolog, hogy a Batman vs. Robin lesz az egyetlen munkám a DC-vel, és remélem, hogy a jövőben pedig több alkotói munkát végezhetek, ami egyébként már régóta egy nagy vágyam. Okay, so let's stick with creator-owned comics. Image Comics, you worked on Dynamo 5, but that was with another writer, right? And also Small Gods, that was also with some... Way back, yeah. So you plan to move back to Image Comics or completely self-published or something like that?
Tehát most pedig egy kicsit térjünk át az Image Comics-ra, ugye velük is dolgoztál a Dynamo 5-on, illetve a Small Gods-on. Szeretnél-e visszamenni esetleg hozzájuk, vagy teljesen szabadúszóként képzeled el a jövőt? Small Gods, I'm surprised people remember that. It's one of the earliest things that I did. It's probably 15 years ago or something. It was a backup project, and then after that, my big break was Dynamo 5 with Jay Ferber from Image Comics, which started around 2006, 2007, and we did that for a few years, and then I moved on to the mainstream books. Húha, a Small Gods, meglep, hogy még bárki is emlékszik erre, ez az egyik legrégebbi munkám volt talán 15 évvel ezelőtt. Először ezen dolgoztunk, majd 2006-2007-ben a Dynamo 5-on Jay Ferberrel. And so going forward, when I'm hoping to do the creator-owned stuff, there is no set plans, but we have some options. The current plan is to be doing something with Jason Aaron. We are talking about a project, totally secret at the moment. Hopefully, yeah, it will come out. There are many options these days for indie comics, which is great. There is, of course, Image Comics, which is one of the strongest places to do your own creator-owned books. But there are other interesting options these days, like Substack, which works on a subscription basis, and also other publishers like Amazon is doing some things as well. So we will pursue these, and whatever works best for us, we will try that. Of course, there's things like Kickstarter and doing that kind of thing as well. Yeah. Tehát a jövőre visszatérve nincsen még semmi konkrét terv, vannak opciók. Például Jason Aaronnal beszélünk egy közös projektről, ami jelenleg teljesen titkos természetesen. Hát vannak opciók, például az Image Comics is ott van, ami egy nagyon jó hely akkor, hogyha az ember a saját műveit szeretné publikálni, illetve ott van még a Substack, ami egy hírlevélelapon működő dolog, illetve az Amazonnak is vannak projektjei. Megnézzük, hogy mi az, ami a legjobban működik majd nekünk. And what about your own stuff? So not just with Jason Aaron or any other independent writer, but your own written and drawn comic. If you can tell anything about that, or just plans or anything really. És most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi van a saját munkáiddal, nem azokkal, amiket Jason Aaronhoz hasonló független írókkal együtt csinálsz, hanem amiket te írsz, te rajzolsz. There is this project that I've been wanting to do for a very long time, but is still in its very infancy, you could say. It's a post-apocalyptic sci-fi story. That's as much as I can say about it for now, because there's not much more to it yet. But yeah, I'm dedicated on doing it sometime, so hopefully that will happen in the future. At some form, long form, short form, something. I will probably do something with that. And not totally independent, but I hope to return to Conan again. But Conan is no longer with Marvel, but they will be continuing it, publishing it. And I want to try my writing and drawing skills together on some Conan stuff, included with the painting. So I want to do everything all on my own, maybe even lettering. So yeah, that's another project that I really want to do in the future. Yeah, that's a lot of work, doing everything yourself. It is, but yeah, you have to get it out of your system. Hát ami a projekteket illeti, van egy saját projektem, de ez még nagyon gyerekcipőben jár. Annyit tudok róla elmondani, hogy egy posztapokaliptikus sci-fi dolog, de tényleg csak ennyit tudok róla mondani. Néha dolgozom rajta, remélem, hogy ez egy olyan dolog, ami a jövőben meg fog tudni valósulni. Ami pedig nem teljesen független, remélem, hogy majd vissza tudok térni a Conanhez, ami ugye már nem a Marvelhez fog tartozni, és hát szeretném az
írói és rajz készségeimet is kipróbálni, tehát festés technikával, amiről korábban is beszéltünk, úgyhogy mindent én csináljak, a szövegezéssel is megpróbálkoznék. Ez nyilván sok munkával jár, de hát néha ez van, bele kell vetnie magát az embernek. So in a sense, I would return to my roots in a way, because that's how I started when I was in my teens, and before I became a professional. I would make my own comics, and with some friends, and we would draw everything, write everything, do our own lettering and balloons and everything, and even, you know, fold the books and staple them ourselves. So we got really bad staple hurts on our fingers. So yeah, I've been in the trenches in that sense. So it would be nice to go back to that in a way, except for the stapling. Az a tüzegép. Ez nekem egy fajta módon ilyen vissza a gyökerekhez is lenne, hiszen amikor tínédzser koromban a barátaimmal dolgoztunk a saját képregényeinken, akkor mindent mi csináltunk, még a szövegbuborékokat is mi rajzoltunk be, illetve mi tűzőgéppel mi tűztük össze a képregényeket, ami nem volt mindig teljesen sikeres, úgyhogy nagyon örülök neki, hogyha ehhez visszatérhetek, természetesen a tűzőgépet leszámítva. Let's get back to the deadlines thingy. When you do a comic for Marvel, you get paid in advance, or when you, I don't know, submit some pages and you get paid. So it's a work for hire thing. Yes. Sorry. Egy kicsit térjünk vissza a határidőkhöz, hogyha hogy működik ez például a kifizetés? Tehát, hogyha leadsz néhány oldalt, akkor fizetnek érte, vagy előleget kapsz, ez hogy működik? But when you do your own comics, you have to somehow find that money beforehand. It's not working for a company who pays you. So if you can tell us about the deadlines and stuff you hold yourself against, I mean. Viszont ugye, ha nem egy cégnek dolgozol, hanem szabadúszóként, akkor ez nyilván máshogyan működik, tehát akkor meg kell előre találni a pénzt, amiből megfinanszírozod a munkát. Ez hogy működik? So working for mainstream publishers, what you do is usually you get a contract or you freelance, and you get paid for the work you do. So usually you get paid weekly, depending on what you do. Let's say you do 5 pages a week, and then you get your payment on Friday. Tehát, hogyha valamilyen mainstream kiadónál dolgozunk, akkor azt megtehetjük általában szerződés alapon, vagy szabadúszóként, és mindkét esetben általában hetente jönnek a kifizetések, attól függően, hogy azon az adott héten hány oldallal végeztünk el. Tehát, hogyha például 5 oldalt megcsináltunk, akkor pénteken azt az 5 oldalt kifizetik. Deadlines, usually a monthly book is 20 or 22 pages, and most of the time you get 5 weeks to draw all that. Ideally, you get 6 weeks or more, but that's usually not the case. Általában 20-22 oldalra 5 hetet kapunk. Jó lenne 6 és annál több, de általában ennél kevesebb. And with independent comics, of course, you don't get paid upfront usually. The thing is, depending on how you do it, you can have different options. For example, if you're doing a Kickstarter kind of thing, you might get a load of money ahead. I don't know that system too much. But if you're working for example, if you're getting published through Image Comics, usually what you do is you get paid once the book comes out. And that's usually 2 months after the book comes out. Oh. So you have to be prepared to not get paid for the work you do for quite a bit of time. So you have to be ready for that. Ha pedig egyéniben szeretnénk megoldani ezt a dolgot, akkor
Nyilván van arra lehetőség, hogy előre kapunk egy csomó pénzt, hogy elkezdjük a projektünket, de ezt ismerem kevésbé, ezt a rendszert. A másik pedig ugye, hogyha az Image Comicsnál vagyunk például, és ott adjuk ki a saját munkánkat, akkor ott általában a kiadás után látunk pénzt, általában ilyen 2 hónappal utána, tehát ott fel kell készülni arra, hogy a munkánkért sokkal később kapjuk meg a fizetségünket. The good thing about working on indie is the more you sell, the more you earn. So once you work for some place like Image Comics, they take their own share of publishing and advertising and everything that they do for you, and then whatever is left, it's yours. So if you sell 5,000, you get what you get for that. If you sell 50,000, you get a whole lot more money for that. So also, another thing with Image Comics, as far as I know, is with established writers and creators or people they worked with before that they trust, they can advance you money. So you can have a certain amount of money while you work and don't work for free for as long as the book comes out. So once the book comes out, of course, they take their own share again, and then you get your money according to sales. Ebben a rendszerben egyébként az a jó, hogy nyilván minél többet eladnak a képregényedből, annál több pénzt tudsz vele keresni. Nyilván a kiadó leveszi az ő részüket, a kiadási költségeket, illetve az egyéb költségeiket, de hogyha 5000-et adsz el, akkor azért kapod meg a fizetségedet, hogyha 50 000-et, akkor azért. Tehát ebben ez a jó, hogy minél többet eladsz, annál többet keresel vele. A másik jó dolog pedig az Image Comicsnél ez például az, hogyha olyan művészekkel, alkotókkal dolgoznak együtt, akikben már megbíznak, akiket már ismernek, akkor adnak előleget. Tehát nem kell ingyen dolgoznod a képregény kiadásáért, hanem adnak előleget. So in short, Marvel or DC, they pay you in advance, and you get a decent amount of money for the work you do, but you don't get paid for the sales. So if the book is a success, it doesn't translate to you that well. You get royalties, but it's not the same as you would get as an indie book. And if an indie book is really successful, then you don't usually see the creators of those books going back to the mainstream or to other publishers. Tehát röviden a DC-nél, illetve a Marvelnél előre fizetnek a munkádért, viszont hogyha egy adott képregény sikeres, akkor ott az eladásokból nem kapsz jutalékot. Ugye szembe például az Image Comicsnál, hogyha valami nagyon sikeres, akkor abból azért te is látod annak a hasznát. And of course you retain the rights to everything about the project. So if by chance you get like a TV series like Walking Dead or something, then yeah, you're fine. És ugye a másik jó dolog itt, hogy a szerzői jogok is, tehát hogy téged megilletnek a szerzői jogok, és hogyha például a Walking Dead esetéből egy tévésorozat készül a dologból, akkor hát az nagyon jó. Yeah, but you have to be a big name for that, right? So in the 9 years you worked for Marvel, you built up a name for yourself. Everybody in the whole world, not just in the US, not just in Europe, but in Asia and everywhere, they know your name because you worked on mainstream titles. You were the main artist, main cover artist, and stuff like that. Well, having an established name. Sorry, please go ahead. Sorry. Tehát nyilván ehhez azért elég nagy nevet kell magadnak felépítened. A Marvelnél dolgoztál 9 évig, ez alatt ugye felépítetted magadat, mindenhol ismernek, nem csak Európában, Ázsiában, a legnagyobb mainstream cégekkel tudtál együtt dolgozni, a legnagyobb mainstream karaktereken. It's really depends on what you do. I mean, being an established name, of course, has its advantages. You know, so your book is probably gonna get more attention, but you never know what's gonna hit it off with. You know, what will really get success. For example, Robert Kirkman doing The Walking Dead or anything else. He was actually doing that before he was, you know, doing any mainstream stuff. So he started doing that, and then somehow, you know, like his work got really big and exploded.
other people like that. A lot of people, like for example, Rick Remender, he was doing the stuff that he was doing a lot on indies anyways, and then he moved to Marvel, but then back to indies again, you know, and that's where they find their success. You never know. Nyilván ez attól függ, hogyha az ember nagy névnek számít, akkor annak is megvannak az előnyei, hiszen egy könyv nagyobb figyelmet kaphat, viszont azt már nem tudhatjuk, hogy ennek milyen a fogadtatása. Például mielőtt a Walking Dead alkotója Robert Kirkman elkezdett dolgozni tehát, hogy ő előbb kezdett el dolgozni a Walking Dead-en, és akkor ez egy hatalmas siker lett. És a másik író pedig, Rick Remender, ő pedig ugye pont fordítva csinálta, tehát először mainstream dolgokon kezdett el dolgozni, és aztán pedig a sajátján. Sorry, if you have any... sorry, ha van kérdésetek, akkor oda viszem a mikrofont, ha megengedi a mikrofon. Azt egyszerű? Maybe you can take this one over there. Yeah, this is fine. Ide jössz, és akkor... So, hello. Hi. First of all, I wanted to ask how close do you work together with the writers of the books you work on? Because Marvel is very big, and sometimes people have the feeling that the script is just thrown at the artist, and they have to do something with it. Right. Hát az első kérdésem az lenne, hogy milyen szorosan dolgoztak a Marvelnél az írókkal együtt. Néha az embernek az az érzése, hogy a szöveg az csak úgy van. That's a good question. It depends on the writer. When I was starting out and doing smaller jobs, the writers wouldn't usually pay attention. I would just get a script, and then I would draw it, and if there was something of a feedback, sometimes I would get it. But over time, when especially I started launching projects like X-Men Red or like doing the Conan stuff, we started working more closely with the writers. They would ask me what I wanted to do, what we want to see in the story, and if there's different things I want to do in the story, change things or certain characters or whatever. So yeah, it would be a more back and forth experience over time. And although usually writers are very busy, they try to get back to me with questions and any other discussions, and occasionally we get on the phone and talk about details. So yeah, if you're lucky, you have a good relationship with the writer, but it's not always the case. Can the writer ask to have you as an artist? Sorry. What you think? Yeah, I know, it gets carried away. Tehát az írókkal attól függ, általában az írók nem nagyon fordítanak erre figyelmet. Általában én csak megkapom a forgatókönyvet, azt elküldöm, erről kapok egy feedbacket, de például amikor az X-Menen vagy akár a Conanen dolgoztam, akkor sokkal szorosabb volt az együttműködés az írókkal. Néha így visszacsatoltak hozzám, hogy én mit szeretnék, mit változtatnék a karakterekkel, mik például a terveim, tehát idővel elmélyül azért ez az együttműködés. Nyilván az írók is nagyon elfoglaltak, hogyha az ember szerencsés, akkor egy jó munkakapcsolatot ki lehet velük alakítani. What was the question again? If a writer can ask you to be the artist. Okay. Yeah. Tehát a kérdésünk az volt, hogy egy író fel tud-e kérni téged, hogy te legyél a művész. It happens. That happened with me on Conan. We did one book with Jason before. We just did one Thor book a few years ago, and I met him at a convention a few years later, and we started talking, and I told him I really enjoyed working with him, and if there was something else, I would be happy to do it again. And then apparently he was assigned to be the writer on Conan, and he said, I want to work with Mahmud on that. So that's why they called me and reached out to me, and I was very flattered, and especially it was because with Jason and Conan together. So yeah, it happens sometimes, yeah.
Igen, ez néha előfordul. Pont ez történt egyébként a Conannel. Jasonnel már korábban együtt dolgoztunk egy képregényen, majd néhány évvel később összefutottam vele, és akkor mondtam neki, hogy nagyon élveztem a közös munkát, és hogyha dolgozik valamin, akkor nagyon örülnék neki, hogyha tudnánk együttműködni. És akkor mondta, hogy ő lesz a Conannek az írója, és ő mondta, hogy azt szeretné, hogyha én rajzolnám meg a képregényt. Tehát ez előfordulhat, igen. Utolsó kérdés lesz szerintem, mert lejár az időnk. Úgyhogy ha van valaki más még... Aha. Jó. Belefér? Belefér, jó. Okay. Sorry, this one might be hard to translate. I'm sorry. So, the new coloring technique, you use Copic markers. Mostly cool tone and gray, so cool gray and warm gray for most of your cover art. And then you scan it and work on it in Photoshop or other digital way to color them. Your colleague mentioned a new coloring technique, like a painting technique. What is it? Okay, so my technique for the cover, I don't do markers. Okay. Sorry. Tehát a harmadik kérdésem pedig a technikádra vonatkozna, hogy ugye az elején ilyen kopifélccel dolgozol rajta, Photoshoppal is, és hogy mi ez az új technika, ez a festés technika, amit említettél? I use Copic markers mostly for my commission and personal work, but when I'm painting or hand coloring my own work on my covers and pages, I am usually mostly using watercolors and gouache. But I also mix in some different stuff as well, inks and acrylic inks, acrylic gouache, and also some white materials, usually acrylic again. So you can call it mixed media. Yeah. But I don't usually alter these on Photoshop. I try to do it as much as finished as possible on the paper, and then I scan it, just try to accurately represent the colors on the computer. A kopikfilcet azt általában akkor használom, hogyha ilyen saját projekteken dolgozok, vagy pedig megrendeléseket csinálok. Hogyha pedig színezem ugye a munkáimat, akkor azt kézzel, akkor azt általában pedig vízfestékkel, a gouache technikával, vagy pedig akrillal teszem. Utána ezeket nem nagyon szeretem Photoshoppal szerkeszteni, általában csak beszkennelem a kész oldalt, és ennyi. So when you worked on The Invincible, what was the hardest part? On what? Sorry. When you made The Invincible? Invincible what? Invincible 20. I didn't do it. Yeah, ő nem dolgozott azon. Oh, when the She-Hulk, what was the hardest part? Amikor a She-Hulkon dolgoztál, akkor mi volt a munka legnehezebb része? It was one of my first works, especially for Marvel, and working with Peter David, among my favorite writers. So I felt a lot of pressure. I really felt everything I did was wrong. So I worked day and night, and and I was very self-doubting. That was the biggest part for me. I would send pages and ask questions to the editors. Is everything all right? Or if they had any problems. Thankfully, they're much more relaxed than I am, so everything worked fine. Hát a She-Hulk az egyik első munkám volt, ráadásul Peter Daviddel az egyik kedvenc írómmal, így óriási volt a nyomás. Azt éreztem a munka során, hogy mindent rosszul csinálok. Éjjel-nappal dolgoztam, nagyon sokat kételkedtem magamban. Folyamatosan kérdezgettem a szerkesztőmet, hogy minden rendben van-e, kérdésekkel bombáztam, de szerencsére ők lazábbak voltak, mint én, és minden rendben volt. Szóval itt van a vége, és azt szeretném mondani, hogy Mahmud a Dave's Comic Shop asztalánál dedikál, úgy tudtommal. Náluk lehet vásárolni is képregényeket, amiket ő rajzolt, valamint, ha jól tudom, akkor rajzol is. You're drawing as well, right?
Yes. You're sketching, yeah. And thank you very much for being here, Mahmud. It's been a pleasure. This panel has been awesome, so thank you very much. The pleasure is all mine. I'm really happy that you guys came. Thank you for coming and listening. Especially a big thanks to Milan and our translator. Please. The translator was Changa.